A flood may often seem dramatic, but it is actually a normal event in any river. Variasjonen I vannføringa gjennom et år, den endrer seg med årstida. Og flom en naturlig del av den mønsteret og den variasjonen. Når det flom, så kan det skje at vann strømmer ut over steder som det ellers tørt. The most common causes of floods in Norway are snowmelt, intense or long-lasting rain, or a combination of rain and snowmelt. But how much extra water does it take before we can call it a flood? The average annual peak flood level during 20 to 30 years is called the mean annual flood. When the flow of water is larger than the mean annual flood, the watercourse is flooding. A flood can be described by its return period. For instance, as a 50-year or 100-year flood. The return period tells us how often a flood of similar size or larger happens at the same place on average over time. The return period is calculated statistically, but natural events are unpredictable. 50-year floods may occur 2 years in a row. In October 2014, the small community of Flåm sustained severe damage. Floods occur naturally in streams and rivers. It is a hazard we have to live with, but we also have to reduce the damage it causes. Rivers can take new courses during flooding. This is a natural process. Sometimes these courses are known to us because we know water flowed there earlier. Obstacles in the normal course of the river, like ice or landslide debris, can also force the river to take an alternate course. Forest roads, logging sites, even deep tractor ruts can be enough for the water to take a new and unexpected course and cause damage. This can also trigger landslides. Errors in construction or poor maintenance of drainage supposed to lead the water away can fill ditches and culverts with sticks and soil, leading the water astray. In October 2014, Odda was hit by a dramatic flood. Huge amounts of water rushed down the Oppo River. Så det ofte flere og sammensatte ting som skjer. Utsatt bebyggelse, først og fremst selvfølgelig det å evakuere folk I forhold til det, men også veier, jernbane, kommunal infrastruktur på vann og avløp skaper ofte store utfordringer, I tillegg til det som går på strømforsyning og annen type infrastruktur I forhold til kommunikasjon og bredbånd. The costs to the society of a flood are usually much greater than those just related to direct damage to homes and property. The consequences of closed roads and railways, delays in traffic, or areas being cut off are hugely expensive to society. Flood maps are an important tool in land use planning and other hazard reduction measures in flood-prone areas. NVE draws up flood susceptibility maps for the entire country that show the potential danger of flooding. In specially exposed areas, more detailed flood hazard maps are made. For å begrense skadevirkningene av flom, så det viktig å kunne forutsi en flom og dermed varsle den også. Flomfare kartlegges ved å studere flomhistorikken på stedet, så må man også ta hensyn til nedbørfeltet, om det bratt og med lite vegetasjon. For da hvis du har et bratt nedbørfelt, så får du en rask elv som responderer fort på nedbøren. Eller hvis du har et nedbørfelt med tette flater, som I en by, så får du også en veldig rask respons på nedbøren, fordi vannet får ikke rent unna, og da har du et stort potensial for skader. En viktig kilde bak vurdering av flomfare hvor mye snø du har I fjellet, spesielt høyfjellet, og hvor mye vann som renner I elvene på det tidspunktet du gjør den flomvurderingen, og nedbørsprognoser og observasjoner. For eksempel kan hurtig snøsmelting og ekstremvær med mye nedbør skape store flommer.
En annen viktig faktor i vurdering av flomfare, det er markvann og grunnvann. Hvis marka allerede er mettet av vann, vil regn og snøsmelting renne mye raskere av, og det vil øke faren for flom. God ettermiddag. Det er Meteorologisk institutt. Det blir jo torsdag. Tilskyende. Vi forventer faktisk bra med nedbør nå også de neste 2 dagene, men NVE har det nasjonale ansvaret for å varsle flom i Norge, og vi vurderer flomfaren i hele landet hver dag. Meteorologene gir oss værprognose for de neste dagene, og sammen med deg legger vi inn observasjoner og opplysninger om vannføring, snømengder, grunnvannstand og markvannstand inn i hydrologiske modeller, for å da få en utvikling av vannføringa fram i tid. Dette kan være ganske komplisert arbeid. NVE issues a flood alert to affected municipalities and counties. The flood alert is accompanied by a hazard level indicating how serious the consequences of the flood might be. When a flood alert is issued, the municipalities have to pay attention to what it says and begin surveillance of its rivers. A yellow alert means the municipality has to pay attention to the weather and stay updated via the web. An orange alert means that the flood may cause extensive damage in exposed areas. The municipality and county must alert emergency services and implement preventative measures. The highest level of alert, red, forecasts extreme flooding. The municipality, county, police and other emergency services are on high alert. People may have to be evacuated, exposed areas secured, roads and railways closed. NVE will contribute with expert help and advice during floods. The road and rail administrations have an independent responsibility to ensure proper alerts and surveillance of their infrastructure. Ja, når vi får varselet, så sørger vi for å øke beredskapen på organisasjonen vår. Det er viktig å passe på at vannveggen åpner, slik at vannet renner der det skal. Da vil vi unngå store skader på veien. Flaumen i fjor høst, det var en varslet hendelse. Vi fikk tid å forberede veien på at vannet skulle komme. Likevel så fikk vi en del alvorlige skader på enkelte veier. A number of preventative measures can be taken to avoid flood damage. Good land use planning is important. Avoid building too close to streams, rivers or lakes so that there's room for the water to rise. To avoid water taking unintended courses, it's important to plan and build good drainage solutions that are capable of handling the climate today and in the future. In steep rivers, erosion protection with rock walls might be necessary to prevent the water from digging out loose deposits. Based on mapping and analysis, physical flood barriers like embankments can be built in areas prone to flooding. This embankment protects parts of Trysil. Flomvollen her, den ca. 700 meter lang, og den bygd opp på en måte med en duk på utsida, pluss et tetningskjerne. Den flomvollen her, den har et sikringsnivå på en 200-års flom, pluss at det en sikkerhetsmargin på ca. en halv meter oppå der igjen. Norway is a country of huge local climate differences. Towards the year 2100, the average annual rain and snowfall in the country as a whole will increase by between 5 and 30%. Higher temperatures lead to less precipitation as snow and more as rain. This may lead to less snowmelt floods in the spring, but we must prepare for more intense downpours and more extreme weather that may lead to flooding in the coming years.